তাহলে প্রথমে আমি একবার রুটিনটা তোমাদেরকে জাস্ট আমার রুটিনটা একবার দেখিয়ে নিই এবং আমার তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই কোন টাইমটায় তোমাদের ক্লাসটা করলে সুবিধা হবে। এবং সেক্ষেত্রে আহ, নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটাকে। ওকে, তো এই হিসাবেই তোমাদের ক্লাস হবে। এখানে আমি প্রথমে কার্বনাইল অ্যান্ড রিলেটেড কম্পাউন্ড এইটাকে ধরবো, অর্থাৎ কার্বনাইল অ্যান্ড রিলেটেড কম্পাউন্ড এটা আমি পড়াবো। অ্যান্ড যেটা আমি আরেকটা জিনিস পড়াবো এটা হচ্ছে হিউজ। তোমার হচ্ছে যে কার্বনাইল অ্যান্ড রিলেটেড কম্পাউন্ডটা হিউজ, কারণ এর মধ্যে শুধু মানে অ্যাডিশন টু সিও স্ট্রাকচার, মানে সিও কার্বনাইলের সঙ্গে সবটাই পড়তে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর নেম রিয়াকশন পড়তে হবে। অর্থাৎ প্রচুর যে নেম রিয়াকশন তুমি পড়বে, বিসিজি দাঁতকোনা এলো। আমি যেটা পড়াবো তোমাদের হচ্ছে কার্বনাইল অ্যান্ড রিলেটেড কম্পাউন্ড, যেটা হচ্ছে হিউজ সিলেবাস। বিকজ এখানে শুধু কার্বনাইল সম্বন্ধে কেমিস্ট্রিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে কার্বনাইল রিলেটেড যে সমস্ত নেম রিয়াকশনগুলো আছে, প্রচুর নেম রিয়াকশন আছে, প্রচুর রিয়াকশন আছে, সেইগুলোকে আমরা একটু পড়তে হবে এর মধ্যে। এবং সব থেকে বড় কথা যে এটা কেন আমি বলছি ভালো করে পড়তে হবে, কারণ তুমি যখন ফোর্থ সেমে উঠবে তখন একটা তোমাদের টপিক আছে, সেটা হচ্ছে রেট্রোসিনথেসিস অর সিনথেটিক প্ল্যানিং। অর্থাৎ কিভাবে যে আমরা একটা একটা মলিকুলকে সিনথেসিস করছি, বইয়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সিনথেসিস দিয়ে দিয়েছে, তুমি রিয়েজেন্ট ইউজ করছো, সেটা মুখস্থ করছো, দিয়ে তারপর তুমি এটা রাইটার মানে লিখছো। এখন পরবর্তীকালে তোমাকে কি করতে হবে, একটা মলিকুল তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে, সেই মলিকুলটা তুমি কিভাবে ভেঙে স্টার্টিং মেটেরিয়াল তৈরি করবে এবং কি রিয়েজেন্ট ইউজ করে আবার তুমি টার্গেট মলিকুলে পৌঁছাবে, এই জিনিসটা হচ্ছে রেট্রোসিনথেসিস। এটা হচ্ছে SEM-IV আছে এবং রিলেটিভলি এটা একটু কঠিন। সেই জন্য তোমাকে, তার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে, থার্ড সেমে যে সমস্ত নেম রিয়াকশনগুলো তুমি পড়ছো সেইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এক জায়গা করে রাখা এবং মনে রাখা। কারণ কি, এই রিয়েজেন্টগুলো ইউজ করেই পরবর্তীকালে তুমি ওই টার্গেট মলিকুলে পৌঁছাবে। সুতরাং তুমি যদি রিয়েজেন্টগুলোকে কোন রিয়াকশানে কোন রিয়েজেন্ট ইউজ করছো এবং কন্ডিশনটা কি সেটা যদি তুমি না জানতে পারো, না জানা থাকে, তাহলে তোমার পক্ষে কিন্তু রেট্রোসিনথেসিস করাটা একটু টিপিক্যাল হয়ে যাবে। অ্যান্ড অলসো আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে অর্গানোমেটালিক্স। দেখতে পাচ্ছ এখানে অর্গানোমেটালিক্স, এটাও একটা নতুন, এবং এটাও অর্গানোমেটালিক্সটাও তোমাদেরকে আমি পড়াবো। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি, আমরা বলছি যে আমরা কার্বনাইল কম্পাউন্ড সম্বন্ধে পড়ব, সেই পড়াটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেন অ্যালডিহাইড এবং কিটোন আমরা পড়বো। হঠাৎ করে আমরা বিভিন্ন কম্পাউন্ড পড়ছি, সেখানে অ্যালডিহাইড এবং কিটোনকে আলাদা করে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে কেন? কারণ তুমি যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে দেখতে পাবে কি না, এটাকে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইউনিট অফ দ্য অর্গানিক কেমিস্ট্রি। কি বলা হয় না, এটা হচ্ছে কিটোন, অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোন ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইউনিট অফ দ্য অর্গানিক কেমিস্ট্রি আফটার হাইড্রোকার্বন। তোমরা ভালো করে জানো যে হাইড্রোকার্বন হচ্ছে সব থেকে ম্যাক্সিমাম পরিমাণে আছে গোটা ওয়ার্ল্ডে, গোটা পৃথিবী, গোটা ইউনিভার্সের মধ্যে। যদি তুমি বিভিন্ন কম্পাউন্ডকে ক্লাসিফাই করো, তাহলে ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট দ্যাট the maximum portion is the hydrocarbon and the second one is the aldehyde and ketone. That means that one of the group of a particular molecule has at least one carbonyl group. So that's why this is very important to learn about the carbonyl and aldehyde group. So what is the group? In generally, this is the formula is CN2NO, and the both contain the oxo, that means carbonyl group. Look at here the picture. This is a carbonyl group, and this is also called the oxo group. And why it is aldehyde and when it is ketone? In general, if is one valency is replaced by one hydrogen and one valency is occupied by the one hydrogen, then this molecule, definitely this group is called the aldehyde group. Look at here, in aldehyde, one of the available valency of the carbonyl group is attached to hydrogen, and so the aldehyde group occur at the end of the chain
অলওয়েজ অ্যালডিহাইড গ্রুপ অকার ইন দ্য এন্ড অফ দ্য চেন। এটা কখনো কিন্তু অ্যালডিহাইড গ্রুপে কখনো কিন্তু মাঝে থাকবে না। তাহলে অলওয়েজ অ্যালডিহাইড গ্রুপ অকার ইন দ্য এন্ড অফ দ্য চেন and also the one available valency is occupied by this hydrogen, and that's why this carbonyl group is called the aldehyde. When both the valency is occupied by this any carbon atom, any alkyl or allyl group, then this group is called the keto group, and definitely keto group is always present within the chain, ওকে, চেন অর উইদিন দ্য মলিকুল। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না, ইন কেস অফ দ্য অ্যালডিহাইড যেখানে একটা ভ্যালেন্সি ডেফিনেটলি ফিল থাকবে হাইড্রোজেন দিয়ে, আর অ্যানাদার কার্বনাইল গ্রুপ যেটাতে তোমার দুটোতেই যদি অ্যালকাইল বা অ্যারাইল গ্রুপ থাকে সেটা আমরা জানি, এবং দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য অ্যালকাইল অ্যান্ড কিটো functional group. As you know it is familiar to all of you. ওকে, তাহলে তারপর আমরা এটা দেখে নেবো যে আমরা যে বলছি যে অ্যালডিহাইড এবং কিটোন হচ্ছে সেকেন্ড প্রায়োরিটি গ্রুপ এবং সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট, তো সেটার অকারেন্সটি কি আমরা যদি একটু দেখি ভালো করে, তাহলে অকারেন্স অফ অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোন, সো আমরা দেখতে পাচ্ছি অকারেন্স অফ অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোন আমরা যদি ন্যাচারালি দেখি, তাহলে অ্যালডিহাইড and ketone are widely spread in the nature and often containing with the functional group. Example shown in the diagram, look at here, there is some example here. সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দিকে দেখো আমরা যে সমস্ত আমরা এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়েছি যেখানে আমরা অ্যালডিহাইড গ্রুপে দেখতে পাই, অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপে আমরা দেখতে পাই। সুতরাং এখানে যে সমস্ত কম্পাউন্ডগুলো আমরা দিয়েছি দেখতে পাচ্ছ এখানে যে সিনামেলডিহাইড, যেটা হচ্ছে যে সিনামন বার্কের মধ্যে থাকে এই কম্পাউন্ডটা, এবং ওইটা হচ্ছে মেন কম্পোনেন্ট অফ দিস বার্ক। তা ভ্যানিলা বিনস, এটা হচ্ছে ভ্যানিলিন যেটা তোমার ভ্যানিলা বিনসের মধ্যে থাকে এই কম্পাউন্ডটা, এবং এটা হচ্ছে সবথেকে অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড, এবং দেখতে পাচ্ছ এখানে in the both all the compound have present the aldehyde group. This is the citral, this is the lemongrass. The main component of the lemongrass is the citral, and it is very much active to protect the lemongrass, and as well as the this so many activity in biological concern. Okay, so there is a fungal tox. This is the compound, and this is the also the form is a aldehyde group here. This is the carbon, this is the spearmint and caraway, এটা পাওয়া যায়, and this is the camphor তো নাম তোমরা আগেই শুনেছো, this is camphor tree, সেই ট্রি থেকে এই কম্পাউন্ড পাওয়া যায়। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ the both are the aldehyde and keto compound, and this is the all the plant drive. In the first row is all the example of the plant drive product, and the second row is the animal compound present in your animal bodies. This is the mascon, this is the max drug, and this is the testosterone, this is the male sex hormone, this is the progesterone, this is the female sex hormone, and the cortisone, this is the adrenal hormone. The maximum hormone is built by this carbonyl compound. That means this is one of the functional group present within this molecule is maybe the keto group or aldehyde group. So this is the common example, this is the little bit example for you that our human body and as well as the plant body and universe are built their maximum portion of the compound or by this aldehyde and keto group, and this is important compound for our physiological process in case of the plant and in case of the animal. So there is a lot of aldehyde and ketone, you know very earlier that there is a formaldehyde, acetaldehyde, propanol, butanol, pentanol. This is dependent upon the number of carbon atom increases. So this is the aldehyde and this is the ketone, you know very earlier. This is the acetone, then the butanol, 2-pentanone, 3-pentanone, acetophenone, benzophenone, you know very well. Okay, so this is the general formula and the occurrence of the aldehyde and ketone. This is the little bit example
to know about the occurrence of the aldehyde and ketone. And from this little bit experience, I think this is a little bit example, and I think from this example you can predict that the how important is the carbonyl compound. So that's why we have to know how to involve their chemistry to make this molecule. সো আমরা এই এক্সাম্পল থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি না, এটা খুবই আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই কার্বনাইল গ্রুপটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেই কার্বনাইল গ্রুপগুলো আমাদের অ্যানিমেল এবং প্ল্যান্ট মেটেরিয়ালের মধ্যে একটা এসেন্সিয়াল কম্পাউন্ড, এবং সেই কম্পাউন্ডগুলোকে আমরা যদি ইজিলি তাদেরকে সম্বন্ধে আমাদের যদি জানতে হয় যে হাউ টু ফর্ম অ্যান্ড হাউ টু ওয়ার্ক দেয়ার ভেরিয়াস টাইপ অফ activity in physiological process or in biological process, to know about the functionality of the aldehyde and ketone. সুতরাং অ্যালডিহাইড কিটোনের আমরা ফাংশনালিটি জানতে আমাদেরকে হবেই, কারণ যদি আমি না জানতে পারি তাহলে পরে আমরা এই ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে আমরা তার এক্সপ্লেনেশন করতে পারবো না ইন টার্ম অফ কেমিস্ট্রি। সো the nomenclature of aldehyde and ketone you know very well. So this is the one top point here, but it is not so important because you know earlier in 11 and 12 class that how to naming the aldehyde and ketone. Generally aldehyde are named by these following rules. That is, rule 1 is identify the longest continuous change of carbon with the aryl or carbonyl carbon as a part of the chain, and number the carbon chain so that the carbonyl carbon is always 1. So you have to consider that if we make a name, or you can give a name of a particular aldehyde, so you first choose the numbering of this aldehyde, considering the one is a aldehyde group, then the forwarded to the next carbon atom. So you can, in such a way you can give the name as per the rule. Okay, so এটা আমি এই বিষয়ে কিছু বলছি না, তোমরা এটা পড়ে দেখে বুঝতে পারবে। এর আগেও তোমরা অ্যালডিহাইড কিটোনের নেম করেছো, এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট নয় ইন কেস অফ দ্য SEM-III. ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ SEM-I. ওকে, সো আমরা এটাকে স্কিপ করে যাচ্ছি। দেয়ার ইজ এ লট অফ এক্সাম্পল অফ অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোন, দেয়ার ইজ এ স্ট্রাকচার, সো মেনি স্ট্রাকচার হিয়ার। সো এবার আমরা যেটা করতে চাইছি যে আমরা কিছু এবার ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নেব, দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টি অ্যান্ড অ্যালডিহাইড কিটোন। At first we have to know about the solubility of aldehyde and ketone. So as you know that the small aldehyde and ketone are freely soluble in water. You know it, and you can do this work in laboratory, that the small amount that is small aldehyde and ketone are freely soluble in water, but the solubility fall into chain length. For example, methanol and ethanol and propanol, the common small aldehyde and ketone, are immiscible with water in all proportion. That means in the maximum cases the molecular weight aldehyde or ketone is visible in the water. But when the chain is increased, that means increase in the molecular weight, that is molecular weight increasing, the property should be. So look at here, we have given you some example, that is methanol, ethanol and propane. The common small aldehyde and ketone are miscible with water in all proportion. The reason for this solubility is the thorough aldehyde and ketone cannot hydrogen bond with themselves. You know very well, because of that you know that this is the general structure of aldehyde ketone and does not form any hydrogen bond to themselves. So that's why the low molecular weight aldehyde ketone does not miscible in the water. Ketone, the hydrogen bond with themselves.
so they cannot they can hydrogen bond with hydrolytic compound like water and alcohol. So one of the slightly positive hydrogen atom in the water molecule can be sufficiently attract to one of the lone pair of the oxygen atom of the aldehyde or ketone for a hydrogen bond to form. Look at here the picture. Suppose this is the aldehyde and this is the water molecule. If there is no form of individually hydrogen bond themselves or yourself itself, but in case of there is a water molecule or protic solvent, it can form a hydrogen bond. That's why it is little bit soluble in the water. So there will also of course be dispersion force and dipole moment attraction between the aldehyde and ketone and the water molecule. So look at this example. If it is soluble, the solubility of aldehyde and ketone does not only depend only the hydrogen bond. It is the one point. If it is from the hydrogen bond, then the aldehyde and ketone must be soluble in the water. But there are also two forces like dispersion forces and the dipole interaction between the aldehyde and ketone and the water molecule also be the considerable matter to explain this solubility. So forming this attraction release some energy after the forming the dispersion force, after the forming the dipole interaction, and also the forming the hydrogen bond with the water. And in these cases, in this formation of the attraction release some energy and which help to supply the energy needed to separate the water molecule and aldehyde or ketone molecule from each other before they can be fixed together. So that means a chain length increase, the hydrogen bond tail of the molecule start to get in the way by pushing themselves between water molecule. They break the relatively strong hydrogen bond and between the water molecule without replacing them by anything to good. That means আমি তোমাকে বলছি that is the solvent process is hampered and the water molecule are not capable to surrounding each of the organic molecule and spreading them. This makes the process energetically less favorable and so the solubility decrease. That means আমি কি বলতে চাইছি, তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো যে সমস্ত লো অ্যালডিহাইড এবং কিটোন আছে সেগুলো ফ্রিলি সলিবল ইন ওয়াটার। কি হয় না, সেগুলো যত বেশি তোমার মলিকুলার ওয়েট বাড়বে তত বেশি সলিবিলিটি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। কেন, তার ব্যাখ্যাটা এখানে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে সলিবল হচ্ছে আমি প্রথমেই বলেছি যে জেনারেলি অ্যালডিহাইড কিটোনগুলো একে অপরের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারে না। ওরা তাহলে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে কার সঙ্গে না, প্রোটিক সলভেন্টের সঙ্গে, দ্যাট মিনস ওয়াটার মলিকুলের সঙ্গে বা অ্যালকোহল মলিকুলের সঙ্গে। এখন ওয়াটার মলিকুলের সঙ্গে যদি হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে তাহলে তারা সলিবল হবে। কিন্তু যত বেশি তোমার মলিকুলার ওয়েট অর্থাৎ চেইন লেন্থ বাড়বে তত কি হবে না, দেখা যাবে কি এই হাইড্রোজেন বন্ড ছাড়াও ডিসপারশন ফোর্স এবং ডাইপোল ইন্টারাকশন এটাও কিন্তু ফ্যাক্টর টু সলিবিলিটি ইন দ্য ওয়াটার অর এনি মিডিয়াম। তাহলে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যদি আমরা চেইন লেন্থ বাড়ে তাহলে তার সলিবিলিটি কমে যাচ্ছে। কেন না, কি বলা হলো, যখন চেইন লেন্থ বাড়ছে তখন যেটা করা হচ্ছে যে কিছু এনার্জি রিলিজ করে, কি করতে না, হয় হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে বা ডাইপোল ইন্টারাকশন হতে বা ডিসপারশন ফোর্স হতে, তখন কি হচ্ছে কিছু এনার্জি রিলিজ করে। সেই এনার্জিটাই যে সাফিসিয়েন্ট এনাফ টু ব্রেক দিস হাইড্রোজেন বন্ড, সেই এনার্জিটাই হচ্ছে খুব সাফিসিয়েন্ট টু ব্রেক দিস দ্য হাইড্রোজেন বন্ড বিটুইন দ্য ওয়াটার মলিকুল অ্যান্ড দ্য কার্বনাইল কম্পাউন্ড। সো যত বেশি হাইড্রোকার্বন সংখ্যা বাড়বে তত টেলটা বাড়বে, আর টেলটার মধ্যে যখন কি হবে না, যখন একে অপরের সঙ্গে ইন্টারাকশন হয়ে যখন ওই রিলিজ এনার্জি দিয়ে যখন হাইড্রোজেন বন্ডটা ব্রেক করে যাবে
তখন কি হচ্ছে না, হাইড্রোজেনের টেলগুলো আরও বেশি সেপারেটেড হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কোনো মতেই আর অ্যাকোমোডেটেড করা যাবে না। দ্যাটস ওয়াই আমি বলছি লাস্ট লাইনে, দ্যাট ইজ দ্য সলভেশন প্রসেস ইজ হ্যাম্পার্ড অ্যান্ড the water molecule are not capable of surrounding each organic molecule and separate them. So that's why when the molecular weight or chain length increase in case of the aldehyde and ketone, their solubility decrease. Understand? বোঝা গেল? বোঝা গেছে ব্যাপারটা? বুঝতে পারলে তো, যে যে এনার্জিটা রিলিজ করছে সেই এনার্জিটাই ব্রেক করে দিচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডকে। ওকে, তার জন্য তোমার যত বেশি বাড়বে তত বেশি তোমার মলিকুলার ওয়েট বাড়বে, হাইড্রোজেনের হাইড্রোকার্বন টেল পোর্শনটা একে অপরের সামনে আসবে না এবং হাইড্রোজেন বন্ডটা সহজে ব্রেক হয়ে যাবে। সেই জন্য দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল কজ টু অ্যাকচুয়াল কেমিস্ট্রি বিহাইন্ড দ্যাট, to how to decrease the solvation process in case of the increase of this molecular weight of the aldehyde and ketone. So this is the solubility of the aldehyde ketone. Now the boiling point. So you know that the oxygen is a more electronegative than the carbon, and so as a strong tendency to pull out the electron carbon oxygen bond towards itself, you know very well. So one of the two pair of electrons that make a carbon oxygen double bond is even more easily pulled toward the oxygen. So that's make the oxygen carbon double bond is highly polar. Okay, so first of all we have to know that actually if it is present, the oxygen is a more electronegative atom and it can pull out the pair electron of a covalent bond, and partially it form delta negative in case of oxygen and delta positive in case of the carbon. So it is strongly pull out this electron pair, so it is too much polar compound. So look at here the picture, it can pull out this electron and partially delta negative and delta positive, and if it is more strong electronegative atom oxygen is then carbon dioxide, carbon, so it can pull all this electron towards the oxygen and make it a positive or negative charge. So according to there is the example here, because this is the simple aldehyde, this is the methanol, this is the D means the dipole moment value is 2.29, and in case of the if the R is increased, that means one hydrogen is replaced by this alkyl or aryl group, then the dipole moment increase. So here is 2.5, then R is increased to 2.9. So look at here this example, and from this example we can easily identify that if it is increase the molecular weight of a if it is aldehyde, so aldehyde is a more dipolar molecule than the ketone, and after that then the ketone from this example. So আমরা তাহলে এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি যে কার্বন পুল দ্য অক্সিজেন, দ্যাট মেক্স দ্য কার্বন অক্সিজেন ডবল বন্ড হাইলি পোলার, and aldehyde and the ketone had the larger molecular dipole moment than the alkane. Okay, so the resonance structure of the right here in the right illustration, this polarity and the relative dipole moment of the formaldehyde and other aldehyde and the ketone confirm the stabilizing influence by this alkyl substitution have on carbocation. So if the larger the dipole moment, we know that the greater the polar character of a carbonyl compound. So we expect therefore that aldehyde or ketone will have higher boiling point than the similar size alkene. Again we show that the methanol is a gas that is boiling point is minus 21 degrees centigrade, and ethanol has a boiling point of plus 21 degrees centigrade. So look at here the picture and exactly experimental value of this boiling point of these two molecules. One is a methanol that is a minus 21 degrees centigrade, but in case of the ethanol, that is in case of the R group is increased,
So one hydrogen is replaced by the CH3, so the so the dipole moment increase. That means polarity is increased, so the boiling point also increase. So among these two examples, the methanol show the minus 21 degree centigrade as a boiling point, and ethanol show as a plus 21 degree centigrade as a boiling point. So that's mean that ethanol boil at close to the room temperature. The other aldehyde and ketone are liquid with boiling point rising as a molecular get bigger. Or that means if the molecule get bigger, then the boiling point is increased as well as the melting point also increase. The size of the boiling point, the size of the boiling point is governed by the strength of the intermolecular forces. So how can I identify that if the molecule is bigger than bigger, the boiling point also increase? So what is the reason behind that? What is the actual chemistry behind that? Actually, when the molecule is bigger to bigger, there is a actually the boiling point is governed by the strength of the intermolecular forces. There is a three type of intermolecular forces you know very well, that is van der Waal dispersion forces, and another is a van der Waal dipole interaction. So there is a lot of there is a three type of mainly interaction. Identify the actual reason behind the boiling point increasing. So there is, look at here, this attraction gets stronger as the molecule get longer and have more electron. That increase the size of the temporary dipole that are set up. This is why the boiling point increase as the number of carbon atom in the chain increase. Irrespective of the whether you are taking about the aldehyde or ketone. So if the dispersion force increase, that means when the chain increase, the dispersion force is increased. So that's why the boiling point also increase. The both aldehyde in the dipole interaction, that means van der Waal dipole interaction is also the governing the boiling point or melting point of the aldehyde and ketone. So both aldehyde and ketone are polar molecule because of this presence of the oxygen hydrogen double bond. So as well as the dispersion force, you know that if the molecule is dipole, so there is some disperse force. In every molecule has some dispersion force. So among these all molecule, it has a dispersion force also, and the molecule is a dipole molecule, so definitely that has some dipole interaction. So there will also be attraction between the permanent dipole on nearby molecule. So that means that the boiling point is a higher than those of the similar size hydrocarbon. If the molecule is dipolar molecule, then means the van der Waal dipole attraction should be occur, and it is the more boiling point is greater than the similar size hydrocarbon, which only have the dispersion force. In general, all the hydrocarbon has some forces like a dispersion forces, and that's why this molecule shows some boiling point. It may be lower or it may be higher. But in case of the molecule have a dipole is a polar molecule, then definitely both the molecule get the dipole interaction, and that is additionally increase their boiling point also. Look at the example. Look at here. This is the alkane. So there is only the dispersion force are occur. Look at here, in the CH3, CH2, CH3, there is no any polar atom. There is not present any electronegative atom. So there is no any polar molecule. So this is fully this molecule. So the minus 42 degree centigrade boiling point because of only the dispersion force. But in case of the aldehyde, look at here, the oxygen is present, is a high negative atom. So definitely this molecule is a polar molecule, and this molecule definitely show their dispersion force as well as the dipole interaction.
So that's why here is the two force is accompanied and increasing the boiling point. So look at here the figure. This is the plus to 21 degree centigrade. But in case of the alcohol, look at here. This molecule has a dispersion force as well as molecule have a OH minus ion OH. So this is the polar molecule and little bit the dipolar molecule. So it show also the dipole-dipole interaction. And look at here, additionally the alcohol molecule show a hydrogen bonding also, because the CH3CH2OH also form the hydrogen bond itself. So here in case of the alcohol, it the boiling point so much increased as the plus 78 degrees centigrade, because of here the three type of force are present, because here is a dispersion force, here is the dipole-dipole interaction, as well as the hydrogen bond also accompanies and increasing the boiling point. So I think you can understand that if it is only the dispersion force, that means the molecule should be the lower boiling point. If it is additionally dispersion force is always present in the every molecule, and if it is the molecular if it is the polar molecule, then also additionally add the dipole-dipole interaction, so it is the greater boiling point than the other one. And if it is also the hydrogen bonding form, it has tendency to form a hydrogen bonding. So here is also accompanied of three type of bond forces, so much greater boiling point in case of the alcohol, and atom where the form of the hydrogen bond. So this is the basically the boiling point of a aldehyde and ketone. So from this knowledge of this force, dipole-dipole interaction and dispersion force, as well as in case of hydrogen bond, but in case of the aldehyde and ketone, there is no form of any hydrogen bond, so we do not consider the hydrogen bond in case of the aldehyde. In case of the aldehyde and ketone, we have just considered only the van der Waals dispersion force and the van der Waals dipole-dipole interaction. So to explain the boiling point, okay, when we explain the how the difference the boiling point is increasing in the case of the aldehyde, then ketone, and then the higher ketone, so we can explain by these two forces. But in case of the if you consider this, if suppose one question is arise, why the aldehyde is lower boiling point than alcohol, then you can also explain this question, answering this question by this. In case of the aldehyde, you have to explain by these two force, and in case of the alcohol, you can explain the boiling point or melting point by using the three force. Okay, three force. So I think this is understandable to you. And look at here some chart, and you can easily identify that if the molecular formula is low, then the molecule should be lower melting point or boiling point. And also this is the general table where we can easily identify the solubility of a molecule, and as well as the melting point or boiling point of a particular molecule. Look at here, this is the formaldehyde, you know very well, this is HCHO, this is the formaldehyde. And look at here, this is the formaldehyde is very much lower, and it has only the molecule has oxygen, no doubt, but it molecule only creates some dipole-dipole interaction as well as some dispersion force. And here, that's why this is the melting point is the minus 92 degree, and the boiling point is it minus 21 degree. And this is the low molecular weight compound, so this is the very much soluble in the water. According to increase of the molecular weight, that is the CH3CHO, that means the acetaldehyde, that is the minus 120 degree, and this is the boiling point is increased, very much soluble in the water. If it is increase the molecular weight, look at here, it is slightly soluble, and then it is soluble, and in the finally it has insoluble. When I have just stated you earlier that when the molecular formula increase
or in case of the aldehyde or ketone, there does not show the solubility because of their breakage of the hydrogen bond to the with the water. And in case of this, this is the benzophenone. Look at here, this is benzophenone. Their boiling point is 306 and the melting point is 48 degree. So look at their the structure and their relative increasing of the melting point and boiling point. Okay, so now just today we have discussed a little bit of the reactivity of a functional group. Then I have finished today's class. What is the reactivity of a carbonyl group? To know about the carbonyl group or carbonyl compound, so particularly we have to know about the what is the functionality of a carbonyl group. So carbonyl group also exhibit basic property. কি কার্বনাইল গ্রুপে একটা বেসিক প্রপার্টি থাকে না, কারণ কি না, it is readily protonated by the strong acid to form the oxonium salt, you know very well. So since the oxygen is more electronegative than the carbon, the second resonating structure will make a larger contribution to the than the first. So look at here, this is the carbonyl compound, and if it is protonated by this any acid, so it forms this such type of resonating structure. So look at here, when the oxygen is plus, and it may be possible to carbon is plus. So you know very well that the oxygen is electronegative atom and it does not bear the positive charge, it is not favorable. So definitely the second resonating structure is a more favorable structure, and it would be follow the largest contribution in case of this such type of reaction. So among these two resonating structure, if it is the right hand side give the more contribution, so definitely the carbon should be the less electron rich center. So definitely any nucleophile can be easily attacked to the carbon center. So hence protonation increase the electrophilic character of the carbonyl group. So definitely you can look at it here, if the protonation is occur, so then the protonation increase the electrophilic character of the carbonyl group, and so it can be expected that nucleophilic addition will be catalyzed by this acid. So among this discussion of this reactivity of the carbonyl compound or carbonyl group, we can easily predict that if you can use the acid, then definitely the nucleophilic addition reaction should be occur and it is catalyzed by this acid. So it should also be noted that because of the positive charge on the carbon atom, the CO group has a strong minus I effect. So many addition reaction of the carbonyl compound may also represented by this general equation. So look at here, this is the carbonyl compound, and Ra, this is the another group, and Rb is the another alkyl group or aryl group. So if we use the HZ as a compound, then here look at here the substitution reaction. Look at here the addition reaction, the Z is added here. So thus this hybridization, to look at here the picture, it is more important. So the carbonyl group, the carbon is a sp2 hybridized, and after the addition of this molecule of a group, then it form a sp3 hybridized. So thus the hybridization of a carbon atom changes from sp2 to sp3. This result in the increased crowding, so the reaction can be expected to be increasing steadily hindrance with the increasing size of the Ra and Rb. For example, for aldehyde, the Rb is a H, for formaldehyde is the Ra, Rb is H. Hence, it can be anticipated that aldehyde will be more reactive than the ketone. Okay, this is observed in practice, reaction being faster and equilibrium shifted more in the right hand side. So from this little bit
showing of this nature of this group of the carbonyl and keto group, we can easily predict that if you can use the protonated acid, that should be from a carbon should be a electron deficient center, and nucleophilic addition reaction is catalyzed by this acid. But when the nucleophilic substitution reaction occur, then sp2 carbon is formed to sp3 carbon. So here the crowding increase. So if the R is more and more bigger, then the reaction should not proceed. So definitely among this explanation, you can easily predict that the carbonyl compound, that means the aldehyde, is a much more reactive than this ketone, because this is in case of the aldehyde, at least one group, that means Ra or Rb, most probably hydrogen. So definitely in case of the keto group, these the both are the higher group, so crowding in increase, so relatively the sp3 molecule does not stabilize, and so the relative reactivity of a among the aldehyde and ketone is the aldehyde is a much better than this ketone. Okay, so I can just show you some spectral property. Not yet, it is not no much more, because of that in class SEM-III there is another topic, that is you have to learn, that is the spectroscopic property of a particular organic molecule. See, in that cases you know about the IR spectra, NMR spectra, and as well as the UV spectra. So just for your knowledge, or just for your information, just I have to supply you this NMR data and IR data. Because of that, when you explain some answer, when you explain some, when you return some answer of this question from this aldehyde and ketone, little bit you can use this such type of data of the NMR and IR, so you can explain this question in better way. So that's why I am supplying you some spectral data, but it is not need to learn more about this, because this chapter will be in SEM-IV. ওকে, তাহলে স্পেকট্রাল ডাটা আমি কি বললাম না, এই স্পেকট্রাল ডাটাগুলোকে আমাদেরকে পড়ে রাখতে হবে। কারণ কি না, এই স্পেকট্রাগুলো কিভাবে হয়, এনএমআর স্পেকট্রা আমার থিওরিটিক্যাল স্টাডি কিভাবে আমরা এনএমআর স্পেকট্রা আমরা করব, সেগুলো আমরা SEM-IV অবশ্যই করব। কিন্তু আমি কি বললাম না, কিছু কিছু আমাদের ডাটা, মানে কোনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে এক্সপ্লেনেশন করতে গেলে আমাদের কিছু এক্সট্রা ডাটা যদি আমরা দিই, আই স্পেক্ট্রাল ডাটা এবং এনএসএম স্পেক্ট্রাল ডাটা, তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি সেপারেট দ্য অ্যান্সার অ্যান্ড গিভ দ্য অ্যান্সার মোর beautifully and more clarifully. So in case of this is CO stretching, that means the carbon nuclear stretching for saturated aldehyde within the range of 1740 to 1720 centimeter inverse. Okay, সো আমরা দেখতে পাচ্ছি জেনারেল কোনো স্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে আমাদের যদি আইআর স্পেকট্রা পাই, তাহলে সিও স্ট্রেচিংটা আমরা শুধু জাস্ট জেনে রাখবো। এটা আমি বলছি না যে ভালো করে এটা কেন সিও স্ট্রেচিং মানে কি, কিভাবে এটা আসে, এগুলো সব আমরা এখন পড়বো না, কারণ এগুলো আমরা জাস্ট আমরা ডাটাটা নিচ্ছি যে আমরা সিও যে ডাটাটা পাই স্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে সেটা এই রেঞ্জে পাই 1740 থেকে 1720 সেন্টিমিটার ইনভার্স। ফর অ্যালিসাইক্লিক কিটোর ক্ষেত্রে এই রেঞ্জটা আসে 1725 থেকে 1700, and it is therefore possible to distinguish between aldehyde and ketone. তুমি একটা অ্যালডিহাইড এবং কিটোনকে যদি তোমাকে কোনো সময় কোশ্চেন করে যে হাউ টু ডিস্টিংগুইশ aldehyde and ketone, you by using chemically, then you can use the chemical formula as well as you can predict this formula by this physical property. So you can easily write among this stretching frequency of the aldehyde and ketone, so you can easily
If you write that the aldehyde, the CO temperature appeared in the 1740 to 1720, that means 740 to 100 1720 centimeter in this range, and alicyclic ketone is appeared in the 1725 to range, 70, so you can easily distinguish from this two aldehyde and ketone. Once the presence of the carbonyl group established, there is so many range the carbonyl CH stretching frequency appeared in the aldehyde in case of this in this range, that is 2880 to 2665 centimeter inverse. Okay, so there is so many data, you can easily apply this data when you need. So NMR also, the in case of this aldehyde, only one proton is present, so this proton is delta value is appeared is the 0.1 to 0.7 ppm. Why appeared in the low value? It should be learned in the class SEM-II, SEM-IV, but the hydrogen is a distillate, you know that. Yeah, you have to know, you can just know that this is the distillate hydrogen, and it appeared in the 0.1 to 0.7 ppm range. So you can use this data for your answer, for your making some good answer, so you can use this data. Otherwise this is not important in your syllabus. So this is all about you, about the what is the aldehyde and ketone. Why this ketone and aldehyde is so important? Because the natural occurrence is huge, and all the natural occurrence is the main compound in the all case of the physiological and biological process. So that's why you have to know. Because of that, maximum compound present in your body is the aldehyde or ketone. So to know your body, to know how to change the chemistry in your body, so you have to know about the aldehyde and ketone. So you have to know the details about the reaction, how to react, and what type of reaction done by this aldehyde and ketone, and you have to learn. So today we have discussed only the physical property, as well as the what is the importance of this aldehyde and ketone, and the physical property mainly the solubility, the boiling pattern, as well as the reactivity. So which one is the better reactive than this other one? Okay. So this is all for today, and next day I will start the reaction aldehyde or ketone. Okay. So have any question? Sir, question ছিল বলো। স্যার বলছি আয়ার সেক্টর যেটাতে 725 এর 720 এর মধ্যে হয়, তাহলে কিটোন হতে পারে, অ্যালডিহাইড হতে পারে? ডেফিনেটলি, বাট জেনারেলি তুমি কি হবে, তুমি তো এখানে তোমাকে এখানে বলি, ইউ ক্যান সো হিয়ার, তুমি বললে যে 740 থেকে 720, আবার 725 থেকে 720। এবার তুমি একটা ডাটা তুমি বলছো যে তোমার সাপোজ একটা ইন্টারমিডিয়েট ডাটা এলো, ধরো 1730, তাহলে তুমি কি করে বলবে সেটা কিটোন না অ্যালডিহাইড? তাই বলছো তো? স্যার বলছি 723 এলো, তাহলে তো 723, তাহলে কিটোন হতে পারে, অ্যালডিহাইড হতে পারে? ডেফিনেটলি হতে পারে, কিন্তু এটা কি হচ্ছে, একটা রেঞ্জ বলা হচ্ছে। তুমি এর সঙ্গে সঙ্গে আরো সাপোর্টিং অনেক জিনিস আছে যেটা তুমি শুধু আয়ার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, তবে রিলেটিভলি ওই কাছাকাছি রেঞ্জের মধ্যে আসে। তুমি ধরো একটা অ্যালকোহল এলো, তো এবার পাশে একটা কিটোন তোমাকে আলোচনা করা হয়েছে, সেই কিটোনটা দেখা গেল একটা অ্যালডিহাইডে যে ফাংশনাল গ্রুপটা লেগে আছে, আর একটা ফাংশনাল গ্রুপ সাপোজ ধরো আর একটা CH3 গ্রুপ লেগে আছে, একটা কিটোনের মধ্যেও সেই CH3 গ্রুপ লেখা আছে, দিয়ে তুমি তাদের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করছো, সেক্ষেত্রে কিন্তু রেঞ্জটা দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু চেঞ্জ হবে। আমি বলতে চাইছি কি, ধরো আমি কি বলছি, 1700 হচ্ছে লোয়ার রেঞ্জ ইন কেস অফ দ্য কিটোন, 1720 হচ্ছে লোয়ার রেঞ্জ ইন দ্য অ্যালডিহাইড। দ্য সিমিলার টাইপ অফ অ্যালডিহাইড আর কিটোন যদি আইডেন্টিফাই করো, তাহলে ডেফিনেটলি অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে 1720 কাছাকাছি পিক আসবে, আর 1700 কাছাকাছি পিক আসবে ডেফিনেটলি সেই কিটোনটা।
এইবার তুমি যদি কিটোনের এবং অ্যালডিহাইডের দুটোই যদি তুমি সাবস্টিটিউশন ডিফারেন্স চেঞ্জ করে দাও, একই ধরনের সাবস্টিটিউশন চেঞ্জ করে দিলে, তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা সাবস্টিটিউশন চেঞ্জ করার জন্য যে ডিফারেন্সটা, সেই ডিফারেন্সটা সবসময় কিন্তু একই থাকবে। ধরো আমি বললাম যে একটা সাবস্টিটিউশন চেঞ্জ করার জন্য 1700 অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে 1730-এ পিক এলো, ঠিক সেরকম কোনো কিটোনের ক্ষেত্রে এটা 1720-তে পিক এলো বা 1715-তে পিক এলো, ঠিক আছে? তাহলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দিস অ্যালডিহাইড আর কিটোন। বুঝতে পারলে সায়ন? হ্যাঁ, তোমার যেভাবে তুমি যত বেশি অ্যাড করবে, তুমি সেইভাবে কি হবে না দুটোর ক্ষেত্রেই শিফট হবে। সেই শিফটিংটা কোন দিকে হবে, নেগেটিভ দিকে না পজিটিভ দিকে, ইটস অনলি ডিপেন্ড জাস্ট কি না সেটা তোমাকে কিন্তু আয়া স্টাডি এবং এনএমআর স্টাডি পড়তে হবে, যে কোন ক্ষেত্রে ওটা শিফটিং করে নেগেটিভ দিকে, কোন ক্ষেত্রে শিফটিং করবে পজিটিভ দিকে। সেটা পড়তে গেলে, জানতে গেলে তোমাকে ডিটেলস আয়ার এবং ডিটেলস তোমার স্পেকট্রা স্টাডি পড়তে হবে। আর কারো কোনো কোশ্চেন? হ্যাভ এনি কোশ্চেন? ঠিক আছে, ঠিক আছে, সবাই ভালো থেকো। টুডে ক্লাস ইজ ফিনিশ।